ಮನುರಾಜ ಇದ್ದ. ಮನುರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಳಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬಚಾವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡು, ಒಂದು ದೋಣಿ ಮಾಡು, ಆ ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ದೋಣಿ ಹತ್ಸು, ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುರಾಜನಿಗೆ ಆ ಮೀನು ಇಳಿತಂತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದ ನೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೈನಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತಂತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಾಧುಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಾಧುಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಇವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, 2025 ಅಂಥ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಧುಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I must confess to being a bit troubled at this moment because I was planning to keep this evening entirely celebratory. And I have been debating whether to bring in a serious note on such an occasion. But one of our yogis, who will remain anonymous, spoke to me some short time back and revealed that they had a precognitive vision of next year's Christmas, and that it was destined to be the last in Kali Yuga. And so I think we have to digest that information. And I was given by this person a rendition of the vision that they received, which was quite elaborate as to how that final Christmas would unfold. And so I think I have decided it's best to share it with you, and I think you can handle it, and it will perhaps prepare you for the end that is now so near. In order to soften the news, I decided to put it into rhyme. 'Twas the night before Christmas, when all through the shram no Maya was stirring, no ego's flim-flam. All seva was done, ruchira prepared, and the bliss of the self was already shared. The yogis were sitting with ego minds dead, while Shakti and Shiva danced in each head. Sahaja Samadhi was everyone's state. All had traversed the great gateless gate. Then, on lower Death Drive, a car could be heard, and someone was shouting an encouraging word. Past Shanti Nilaya, then Swarupa Lane, the uncanny voice could be heard once again. I've seen them! They're coming! Get ready and quick! Go run to the windows! It's real, not some trick! The car screeched, a door slammed, then boots on the ground. A man in red entered, absurd as it sounds. We all recognized him, Saint Nick to be sure. But what sort of mission had brought him to our door? It didn't look well, but nervous and shocked. We offered him chai while he talked. My sleigh was in flight when a spaceship came near, and the sudden encounter scared the reindeer. We crashed near your ashram, and I hitched a ride since I knew they would land here.
and soon be inside. Either he was psychotic or this is a dream. But the next thing we heard was a terrible scream. Retreatants were pointing up in the sky where a Vimana hovered, and not very high. On the lawn there were reindeer nibbling grass, seeming indifferent to what had just passed. The spaceship was beaming a pillar of light into the garden that lit up the night. And out of the bright beam came figures so odd, like archetypes straight from the vast mind of God. They were royal and joyous and seemed made of light, translucent, crystalline. What a glorious sight. They didn't touch ground, but floated around as if they were weightless and made not a sound. We recognized goddesses from ancient lore, and gods with bright auras then came to the fore. One sang out, "Look, Krishna, this was our home. Before Jivan Mukti, here we chanted that Om." What a hard life of yogis we had to endure until our sanskaras were transformed and pure. They recognized us as their former selves, and we suddenly grokked where our future dwells. Our Satyuga forms had come from beyond to meet us and form an unbreakable bond. We wanted to hug them, but they said, "Stay away. Our antimatter's deadly to you of this day." Annihilation would happen before we could speak and reveal to you all of the knowledge you seek. They each found their past incarnations and stood, giving drishti and shakti, so blissful and good, our consciousness open to the infinite real. We felt our souls had received the great seal. With joy, they levitated back to the lawn, into the light pillar, and then they were gone. With our crown chakras blazing, we started to sway, and that led to whirling in a dervish-like way. Then magically, angels and fairies appeared. Then the world came alive with wild and weird elementals and spirits and underworld wraiths and magi from every tradition and race. But the climactic moment occurred in a trice. From the clouds there emerged the vision of Christ, and the thunderous voice of Allah was heard. In a rapture of grace, we took in his word. This is the last Christmas we'll celebrate here. The hologram's ending, but we have no fear. For this was the Deus ex machina scene that justifies all of the horror that's been. Soon the two universes will wholly collide. All space will just vanish, so enjoy the ride. You'll abide in the Godhead, the ultimate throne, and time will restart the same instant it's done. But just as we thought that the party had finished, Santa cried out that he felt so diminished. For he was typecast as a Kali Yuga idol whose time was now past, and he felt suicidal. We soon cheered him up with a symbolic gift of knowledge that could not help but uplift. That God is us should be contemplated, for this is why we've been self-created. The reindeer had hauled up old Santa's crashed sleigh. He jumped in, then called out, "We must away!" And we heard him exclaim ere he flew out of sight, "Happy New Kalpa to all, and to all divine life." ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್, ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಒಬ್ರು ಯೋಗಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಒಬ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಂದ
ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮನುರಾಜ ಇದ್ದ. ಮನುರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಳಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬಚಾವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡು, ಒಂದು ದೋಣಿ ಮಾಡು, ಆ ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ದೋಣಿ ಹತ್ಸು, ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರ್ನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುರಾಜನ್ಗೆ ಆ ಮೀನ್ ಇಳಿತಂತೆ. ಈ ತರ ಕಥೆಗಳು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇದಾವೆ. ಆ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಹೌದು, ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ನಂಬೋರು ನಂಬಬಹುದು, ನಂಬದೇ ಇರೋರು ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಜನ ಇದ್ರೆ 100 ಜನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನುರಾಜನ್ಗೂ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ದೋಣಿ ಮಾತ್ರ. 100 ಜನದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಮನುರಾಜನಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಜನ ಇರುವುದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಶಕ್ತಿ, ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯೋಗಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಡ್ರೀಮು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು, ಹೌದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ಹಳೆಯ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಇವಾಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಗೂಢಾರ್ಥನ ಬೇಡ, ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥನ ಆದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯಾವ್ದಾವುದೋ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಬಿಡೋರು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ದು, ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಆ ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್.